And with that, I'm happy to take a few questions. Okay, so we have time for 3 questions. First question goes to political. Ms. Power, you quite literally wrote the book on ethnic cleansing, standing surrounded by people who fled their homes. Are you ready to say that's what this is? Դուք Տիկին Փաուեր գիրք եք գրել, որը էթնիկ զտումների մասին է, հիմա կարող եք այս իրավիճակը նույնպես բնութագրել որպես այդպիսին։ We need to ensure that the international community gets access into Nagorno-Karabakh. There are still tens of thousands of ethnic Armenians who are there living in very vulnerable conditions. Մեզ համար խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի միջազգային հանրությունը հնարավորություն ունենա լինել Լեռնային Ղարաբաղում, որովհետև այս պահին դեռևս կան տասնյակ հազարավոր էթնիկ հայեր, որոնք շատ դժվարին պայմաններում գտնվում են այնտեղ։ And already you are seeing as well the gathering of testimonies from people who have fled violence, deprivation, and with the fear of living under the government of Azerbaijan. Եվ արդեն ականատեսներից մենք նաև լսում ենք պատմություններ բռնության, զրկանքների մասին, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հանդեպ ունեցած վախի մասին։ Attention Azerbaijan or go back to your country. We don't care, stop the lie. Our focus, again, right now, and I'm U.S. Aid Administrator, is meeting the humanitarian needs of individuals in really vulnerable circumstances and looking out for and securing access to individuals who are either unable to proceed on the corridor because it is blocked with traffic, or in some cases too scared to make the journey to where we are today. Եվ այս պահին էլ նորից ուզում եմ նշել, որ ես ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունն եմ ղեկավարում եւ մեզ համար այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում առավել խոցելի վիճակում հայտնված մարդկանց անհրաժեշտ աջակցության ցուցաբերումն է եւ ապահովումը, որպեսզի նրանք կարողանան ապահով, ովքեր ցանկանում են, կարողանան ապահով դուրս գալ, նրանք ովքեր դեռևս ճանապարհին են, չեն կարողանում առաջ շարժվել խցանված երթևեկության պատճառով կամ նրանք, ովքեր մտավախություններ ունեն եւ վախենում են դուրս գալ։ Okay, second question, Reuters. Do you have reason to believe that Azerbaijan committed atrocities, whether against the civilians or against combatants inside Nagorno-Karabakh? Well, this is... Oh, sorry. Ադրբեջանի իշխանությունների այս գործողությունները դրանք Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կարծում եք հենց ռազմական ենթակառուցվածքներին էին ուղղված, թե նաև քաղաքացիականներն էին թիրախավորված։ We have heard very troubling reports of violence against civilians. Մենք շատ անհանգստացնող հաղորդումներ ենք ստացել քաղաքացիական անձանց ուղղված գործողությունների բռնության վերաբերյալ։ At the same time, given the chaos here and the trauma, the gathering of testimonies and the understanding of the experiences of people who have come across is something that is just beginning. Եվ միաժամանակ հաշվի առնելով այս պահին քաոսային իրավիճակը եւ այս տրավման, որը միջով մարդիկ անցել են, այս պահին դերևս լսել մարդկանց պատմությունները, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ իրավիճակը, դա նոր է սկսվում այդտեղ։ The reports only underscore again how essential it is that independent eyes and ears gain access to
Nagorno-Karabakh now. Եվ հաղորդումները վերստին շեշտում եւ ընդգծում են, որ անհրաժեշտ է որպեսզի անկախ աչքեր լինեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ դա լինի հիմա։ Okay, last question, public TV of Armenia. Խոսում եք միջազգային կառույցների Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործելու արգելքի մասին, նաև տեսնում եք, որ այսօր ռազմական գործողությունների արդյունքում էթնիկ խոզում են իրականացվում։ Արդյոք ժամանակը չէ, երբ միջազգային հանրությունը եւ Միացյալ Նահանգները դիմեն ավելի կոշտ քայլերի եւ ընդհանուր մինչև սանկցիաների կիրառում։ So you are talking about the access of humanitarian organizations, and we are also seeing that at the moment ethnic cleansing is happening. Don't you think that it's time for the United States to resort to more tougher actions like sanctions? Thank you for that question. Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ President Biden sent me here to talk to government officials, to non-governmental organizations, and to civilians fleeing horrific circumstances in Nagorno-Karabakh. Նախագահ Բայդենի հանձնարարականով ես այստեղ եմ եկել, որպեսզի խոսեմ իշխանությունների հետ, հասարակական կազմակերպությունների եւ այն անձանց հետ, ովքեր այդ սոսկալի իրավիճակից փախուստի են դիմում։ I and President Biden certainly very much appreciate the urgency of being able to identify what exactly the form of consequences is that so many of you have asked about. Եվ ես նախագահ Բայդենը անչափ կարևորում ենք այն հարցի հրատապությունը, թե ինչ հետևանքներ պետք է ունենա եւ որի մասին դուք բոլորը շատ հարցեր եք տալի։ But that is why I am here, is to gather the facts, to hear the testimonies of civilians and what they have been through, to consult with leaders across the region, including, of course, here in Armenia. Եվ դրա համար եմ նաև ես այստեղ, որպեսզի տեղում իրավիճակին, փաստերին ծանոթանամ, լսեմ ականատեսների վկայությունների մասին եւ նաև խորհրդակցենք տարածաշրջանի իշխանությունների, մասնավորապես նաև Հայաստանի իշխանությունների հետ։ And when I get back to Washington and relay the testimonies that I have heard, I believe it will very much assist in helping the President and the broader administration determine which options which are under consideration should be pursued. Եվ երբ ես վերադառնամ, ներկայացնեմ այն պատմությունները, որ լսել եմ ականատեսներից, այդ ամենը անշուշտ օգնելու է, որպեսզի նախագահը եւ վարչակազմը կարողանան դիտարկվող տարբերակներից ընտրեն այն տարբերակը, որը կկիրառվի։ And I want to underscore there are a range of options under active consideration. Եվ ես ուզում եմ նշել, որ այս պահին ակտիվ դիտարկվում են ձեռնարկվող միջոցներ քայլերի մի քանի տարբերակներ։ And I look forward to bringing back the experience and the testimonies and being able to describe for my colleagues in government just how grave the circumstances have been and remain for the people of Nagorno-Karabakh. Եվ լինելով այստեղ զրուցելով ականատեսների հետ, ես իմ տեսածը, լսածը ներկայացնելու եմ վարչակազմի իմ գործընկերներին եւ ներկայացնելու եմ, թե ինչքան ծանր է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար։ At the same time, we dedicate ourselves to meeting what are truly urgent needs for people who have fled absolutely impossible circumstances, sometimes over many days, and who need urgent support now. Միաժամանակ մենք նաև պատրաստ ենք աշխատել այդ անհետաձգելի կարիքները այս մարդկանց, այս փախուստի դիմաց մարդկանց, որոնք այս անհավատալի հանգամանքներում որոշ տարօրինակ
ճանապարհին գտնվելով կարողացել են փախուստի դիմել եւ նրանց առաջին անհետաձգելի կարիքները հոգալու հարցում մենք նույնպես պատրաստ ենք մեր ներգրավվածությունը ունենալ. And on that score, I hope the additional resources that we, the United States, are investing in meeting those humanitarian needs can make a difference. Եվ ես կարծում եմ, որ այն միջոցները, որ Միացյալ Նահանգները հատկացնում է հումանիտար կարիքների աջակցելու նպատակով կկարողանան դրական տեղաշարժ ապահովել այս մարդկանց համար. Can I ask you to repeat your statement? To Azerbaijan from Armenia. Thank you.